Hey my PGs, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today, Halima Tutorials, my sister, is on my channel. She's gonna do my makeup. Tell us. I'll try my best. Okay, let's get started. Let's start. So first I'm gonna use black primer for her base. ছোটবেলার কথা মনে করতেছি না, জানতাম তুমি কথা। For base, I'm using this Lakme foundation shade no 1. গাইস দেখো কত কষ্ট করতেছি, একটা লাইক দাও, সাবস্ক্রাইব করো। Now I'm using this compact powder from Golden Rose. For blush, I'm using this blusher from OG. জুম করুম কিভাবে? জুম করতে হবে, জুম করতে আদিস না লাল হয়ে যেতেছে বেশি। For highlighter, I'm using baked highlighter from Odbo. I'm using Zubia's palette, this shade and this shade. Also, I'm using this shade. For lower line, I'm using this shade. For eyebrow, I'm using this Odbo eyebrow cream. আমি তো জিগাই ফেলাইছি। কি মন নাই তো শোনো ভিডিও করতেছ কই দি তুই না কবি তোর ভিডিও হচ্ছে। Sorry guys, cause better ki sorry guys, we couldn't show you these two steps which is
close your eyes. Which is one is glitter Glitter liner. glitter liner and eyeliner. So sorry because of camera turned off. For eyeliner I have used this Lakme Insta liner, and eyeliner for lid I use this Technique glitter liner. For mascara I am using this Golden Rose volume mascara, mega volume. Now I am going to put falsies from MAC. For lips, I'm gonna use this NYX nude shade. আম্মু আর নিয়ে যে ভিডিও করুম যে আমার সাজা দেওয়ানে তখন আমারে বলবো না এমনি করে থাকো তুমি তো হানের থাকবা এমনি থাকবা সেটাইছে মাশাআল্লাহ done. देखो मिरर देखो ready 1 2 3 wow সত্যি তুমি এতক্ষণ দেখো নাই না দেখিনি এই জায়গাটা একটু আমি নষ্ট করে দিচ্ছি বিয়ে বাড়ির সাথে সাজে এই ড্রেসের সাথে এই ড্রেস এই জন্য বললাম এই ড্রেসটা পরে আমি সুন্দর আমি তোমাকে এত সুন্দর করে সাজাতে পারবো না গাইস দ্যাটস কনক্লুসিভ একটা চাপাবাজি করতেছ কান্না করতেছ কেন গো এসে না হুম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি সব বলছি আমি দিয়ে নি দিলে আল্লাহ তোমাকে হয়েছে So guys, কই গাইস কান্না করতেছে So that's conclude this look. I hope you all enjoy this makeup and video. Let me know how I look today.
Thank you so much for doing my makeup and thank you so much for being here. Being here. Don't be. Guys, she is emotional. Thanks for being here. She's crying. Thanks for watching us, guys. I'll see you in my next one, inshallah. Check her out on her channel, though she's very regular on her channel. But check out. You'll like the channel. কেন এত বছর পর মেকআপ করে দিয়ে গান করতেছো? কিসের জন্য? কোনো কেন করতেছি না। ভালোবাসার জন্য গান করতেছো? কেন? শেষ কাজ করে Be happy, be confident. Allah Hafiz. Colina, let me know how I do. Oh, Voice na? আচ্ছা। Do you want to